இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃபேக்ட் பூமர் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டிடுங்க. Hey everyone, hope everyone is doing good. Today we are going to make peanut 65. For this I am taking 50 grams of dry peanut. Then I am adding 3 tablespoons of gram flour, kadalai maavu, 1 spoon of corn flour, 1 spoon of rice flour, and some chili powder. This depends on your spiciness level. You can even add more or less. Some salt, little bit of coriander powder, 2 pieces of garlic and I have smashed it, some curry leaf, and finally a little bit of color powder. Then add some little bit of water and mix the peanut and masala nicely. Mix it nicely and leave it for 30 minutes so that all the masalas will get marinated nicely. I have taken oil in a kadai and I am preheating it for 10 minutes in a medium flame. The peanut is nicely marinated with the masala. The last step is to fry the peanut. Make sure the flame is not high so that the peanut won't get overcooked or burnt. Keep it in a medium flame and fry it until it reaches the golden brown color. That's it. Serve it in a hot plate and enjoy the snacks with your friends and family. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃபேக்ட் பூமர் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டிடுங்க.